Les damos las gracias por su tiempo, por compartir con los lectores del Sol del Centro esta exposición que resulta por demás extraordinaria y abrumadora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarnos. Johan, he is telling that I'm very grateful for the opportunity to talk with us. Thank you very much. Si bien no es la primera exposición de una magnitud, hablando del número de piezas y del formato de las obras, sí es la primera exposición que llega aquí a Museo Espacio con la temática, ¿sí?, desde la esfera del vacío. ¿Nos pudiera hablar un poquito precisamente sobre los temas que se abordan y la forma en que se hace? Johan, she said that it is the first time that this kind of exhibition is coming to Aguascalientes. It is the first time they can see this kind of painting, this kind of multi-expression exhibition. So she is asking how it's become and what is the meaning of this for you? Well, the theme of I wouldn't say the religious theme, but the theme of the Bible, the story of Christ, the dramatic stories of the Old Testament, the stories of life and death, they are like a great opera. They have been with me since I was a small child. My mother was an accountant in the church, and so I would come to her workplace every day and sit in the church and wait for her till she finished her job. And so I would listen to the organ music, I would hear the organist rehearse Bach. So I know all the Bach's fugues for the organ. I would look at the church paintings. I would see the sculptures of Christ, of the apostles, the stories from the Old Testament, the Passion drama, the Stations of the Cross. All of these stories are inside of me. So for me, this is my own soul that I'm painting. It's the images that has been with me for my entire life. Bueno, de alguna manera el artista reconoce que las historias bíblicas han estado presentes en su vida desde que era muy niño. Su madre trabajaba activamente en la iglesia, en Suecia, en la ciudad donde ellos vivían. Y bueno, pues desde niño él estuvo comulgando muchísimo, pasó mucho tiempo en las iglesias esperando mientras su mamá trabajaba y de alguna manera pues todo el tiempo estaba mirando las imágenes, escuchando el órgano. Todo este tiempo, esto le sirvió como una base para ir empezando trabajando este tipo de temas bíblicos que, si bien no están desde el punto de vista religioso, sí están desde el punto de vista espiritual. Y también la Biblia para Johan es un instrumento para reconocer y entender el recorrido de la vida misma que vives tú, que vivo yo, que vivimos todos, ¿no? Esta exposición nace a partir de una inquietud que Johan tiene. En 2016 él tiene que vivir la pérdida de su madre, la pérdida de su mejor amigo, un poeta muy importante en Suecia, y al mismo tiempo reciben la visita del Papa Francisco a Suecia. Esto le piden que haga un retrato del Papa, y esto lo hace que entre en un estado de reflexión espiritual, que luego lo lleva a Sudáfrica y lo lleva a empezar a desarrollar estos temas, que por eso vemos una cantidad de obras inspiradas en la Biblia, tanto hechas en Sudáfrica como en Suecia. La Biblia no es un tema recurrente en el arte contemporáneo, ¿sí? Creo que eso es un hecho. Y menos cuando, precisamente como el maestro lo expone, no es desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista espiritual también, pero más humano, ¿no? El día de la presentación hablaba sobre la dignidad. Recuerdo que lo mencionó. Hablaba sobre la dignidad, de cómo a través, precisamente de la historia bíblica, se trata de eso, ¿no? De dignificar al hombre, de dar esperanza, pero también de confrontarlo con la muerte. Claro. She is telling us that it is not common in modern art that the Bible was an inspiration for the modern art in this moment, but you are doing that. You are taking the Bible like a life experience, and she remembered, and in the inauguration you talk a lot about dignity taking you to
well, through to the pain, through the tragedy, to recognize our value. Yeah, so if you can explain more about that. Well, first of all, very often people today are afraid of figurative art, because if figurative art is good and if it is serious, it has something to say. It's either political or religious, or it has a message. And very many people today, they're uncomfortable with messages. They don't want messages because it disturbs them. It demands something from them. And people don't want something that disturbs them. They want status quo. They don't want meaning. They don't want somebody to present something that has something to say. It's much better to have a yellow painting with no figures, so that that's without risk. If it's music, they want music that's banal. I'm not saying everybody, but many people are afraid of meaning because it demands something. It's much easier to just go to the shopping mall or watch football on TV or watch a soap opera or something that doesn't demand anything, and then go to bed. But as soon as somebody is talking about life, what is essential? Why are we here? Is it only to get up in the morning, work, and then watch TV and then go to bed? Is that all there is? Some stupid soap opera, some banal TV entertainment? Is that it? Or is there anything more? That's when the Bible comes in and starts talking to you about you as a person. That's dignity that comes to us through the public media. The Bible is a book about you, and it wants you to see you, to look at yourself. Jesus, for example, this image of Jesus, he wants to see me as I see you. Let's take each other seriously. Let's take life seriously. That's dignity. Dignity is not being fed food and TV and this and this and this and this. That's killing you. That's oppression. That's somebody wanting to control your life. They don't want you to see yourself. They don't want you to see others. They don't want a sense of meaning, because meaning disturbs them, or disturbs the status quo of society. It's dangerous. Politics is dangerous. Religion is religion is dangerous. Everything. They are afraid of meaning, which means that they are also afraid of what is truly dignifying you. Yes. So for me, finally, in South Africa, I found dignity, because the people of South Africa, the Zulus, they became a mirror of myself. Through them, I saw myself. I became a father. I became a responsible person. I became an artist with a mission through the Zulus. We were liberated from all the popular crap that we are fed, and we could see each other as human beings. And with the Bible as a foundation, we received dignity. We gave each other dignity. Yes, that's what this exhibition is also about. Sí, de alguna manera en el arte actual la figuración ha quedado un poco rezagada respecto a otras expresiones artísticas por lo que él dice, ¿no? Porque se respeta, es cómoda, es un poco, no te metes en problemas en algunos casos, en otros casos hay arte contemporáneo muy propositivo, pero sí bien una cualidad que tiene el arte figurativo es que habla y te habla directamente, no espera una interpretación, sino que tiene mensajes muy directos que son de compromiso y te interpelan, ¿no? Y es algo que Johan ha valorado mucho en esta exposición. Todas estas obras te interpelan de una manera directa. Por eso son pocos, sobre todo los personajes principales de cada una de estas obras, te miran a ti como espectador esperando una respuesta, esperando una correspondencia, ¿no? Y bueno, creo que Johan ha sido también muy explícito lo que ha dicho, que a partir de su experiencia en Sudáfrica ha entendido realmente lo que es valioso. Estamos en sociedades occidentales muy consumistas, y a partir de satisfacer ciertas necesidades que se nos han dado, que nos han sido inventadas, en la cual necesitamos una televisión, necesitamos las series, necesitamos este consumismo, que solo, más allá de que creemos que eso es nuestro derecho, son instrumentos de manipulación.
Entonces, en ese sentido, Johan creo que es valioso como pone en realce, pone el punto de de identificar qué es realmente lo que te dignifica, ¿no? Mencionaba él que la política y la religión son peligrosas, quizá porque no todos tenemos cabida o no todos podemos encontrar el mismo espacio, ¿sí? Y es diferente, por ejemplo, como a través de la esperanza, que creo que se ve de una manera distinta a través de las obras, ahí sí tenemos cabida todos, ¿no? Yeah, indeed. She's telling me that, as you said, of course, sometimes the political or the religion themes, they are dangerous for the society, but you offer an option through the love, through the understanding each other. Mm-hmm. And that's what she thinks, that this is the best way to get into the real political life, to the real spiritual life. Yes, I agree totally. It's I would say it sounds like a cliche, but the message from the Bible, for example, it's easy to say the Bible is about love, but that's to make it very simple. But what I learned through the Bible when working with the stories is the main message of the Bible is really to take care of each other. And to take care of each other means that you must see each other. To care for another person, you must recognize that person. You must see yourself in that person. Otherwise, it becomes like random. It doesn't mean anything. To love somebody is to see and respect that person and to take that person into consideration. And then you can tell the story of that person, tell the story of that person. And of course, to make it general, to make it relevant for all of us, you can use these fantastic stories in the Bible that are symbols of all of us, apply that to a person's life, mix them, and then you receive dignity, you receive recognition, somewhere equality, and that is love. The Bible helps you to find that. This is a magical, fantastic book about us. And so I believe if you could recognize and acknowledge that the foundation for our whole existence is unconditional love, that's a wonderful start. Yes. Yeah, sí, exactamente. En esta exposición es muy importante un tema muy recurrente, que es el mirarte a ti, mirarme en ti y te mires en mí. Johan repite mucho, I see you, you see me. Es el encontrar al otro, salir de ti, de tu individualismo, de tu egoísmo, de tu visión muy cerrada de ti mismo, salir y encontrarte con el otro. La otredad, ver al otro. Y también ese otro se va a reconocer a sí mismo en ti. Solamente a través de ese camino es como la sociedad y la humanidad tiene un camino de salvación. Salir del otro y encontrarte en el otro. Entonces, bueno, como él lo dice, la Biblia ese es un instrumento, es el instrumento de maravilla, y las historias bíblicas son ejemplos maravillosos para entender cómo la humanidad en diferentes momentos ha salido y se ha encontrado con el otro. Específicamente hablando de Museo Espacio, es uno de los recintos más importantes no solamente del estado, sino de la región. Sí, la experiencia de llegar a este museo, de conocerlo y de saber elegirlo pues como casa para esta muestra. Yeah, well, she asking, how do you feel being in this kind of Museo Espacio? This museo is so important not only for the city, for the region, all the region in the center of Mexico. So, how has been your experience here in Museo Espacio? It's a fantastic experience. Museo Espacio is the most beautiful museum I've ever seen in my life. It's amazing. And it allows you as an artist to set full sails and do everything you dreamt of, which means in this case, painting, sculpture, in this enormous rooms. You can show everything, everything fits. Videos, films, poetry, music. This is heaven for an artist, this amazing museum with all its facilities and these beautiful, beautiful rooms. So for me, it's been the
dignifying, fantastic experience that I could ever have. This, I think, is the peak of my life, is to show in this amazing, amazing museum. I don't think that anything can be better than this. It's an incredible, incredible space. And I remember when Alvaro first took me here, was it a year ago or something, when we first came to visit, or a year and a half, I fell in love with this space, and I've been longing to show here ever since. So I'm very, very grateful to be in Aguascalientes and in Museo Espacio, which is, it's like being in heaven. Creemos que es muy importante, bueno, ustedes escucharon, desde que conocimos este lugar nos pareció muy ad hoc para mostrar esta exposición que es multifacética, ¿no? Nos parece que es un lugar muy indicado, además que también, desde mi punto de vista, siempre busqué espacios donde hubiera un público que su reto de reconocer al otro fuera importante. Yo busqué ciudades en México y en otros lados he buscado ciudades donde el tema de la otredad, el tema de las ciudades de frontera, de encontrar inmigrantes, de encontrar gente, grupos minoritarios que de alguna manera sufren cierta discriminación o desplazamiento, poder estar aquí para poder decir algo, poder contribuir para el diálogo, establecer una invitación al diálogo para integrar mejor la sociedad. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos sentimos honrados de tenerlos con nosotros y sobre todo que hayan escogido Aguascalientes para mostrar desde la esfera del vacío. Muchas gracias. She is very grateful and she is very thankful for we share and we choose Aguascalientes to show from this sphere of nothingness. Gracias, gracias. Gracias.